Добрый вечер, дамы и господа. Так, ну что, мы прошли пролог. И мы продолжаем наше путешествие по миру чего-то там. Та-та там. Hey, Ryder. The captain just called me Pathfinder. This is really happening. Just take a deep breath. This should have been my father's moment. But now it's yours. You just need to decide what you're gonna do with it. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. We weren't ready to fall out of the sky on Habitat 7, but we survived that. Right. So, always keep a jump jet handy. Be advised, 4 engines remain online. Вот сейчас можно у нас, получается... All stasis personnel report to duty stations. Закрыто финапера. Engineering reports Nexus coupling is underway. Да ладно, не грусти, вы что, I мой. need engineering to secure all connections from the Ark to the Nexus. What's the priority? Start running power and data links first, then move to secondary comm traffic. Got it. I'll follow up with their engineers later. Осторожно там. Assignments first. Start with non-essential personnel. Так это я здесь был. This is what we've been waiting for. Let your teams know that docking procedures are now in effect. We've got 20,000 colonists still asleep, and we'll need somewhere to put them when the alarm clock goes off. As soon as we get clearance from the Nexus, we'll be following stasis revival protocols. We want to avoid any logjams, so it's vital your teams coordinate with each other and keep people moving. Any questions so far? How do we handle deaths that occurred in transit? Right. It's an unfortunate fact that not everyone will have survived the voyage. We've already got scattered reports of medical problems from that dark energy cloud we hit. If somebody didn't make it, check with the medical officer. We'll see about notifying their next of kin. I'm hoping it's a rare exception. Also, try to keep it quiet. Andromeda is all about new beginnings, not holding funerals. И сестренка у меня в искусственной коме лежит. Понеслась. It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew. Just enough to finish building the station and provide safe harbor for the Arks. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Ничего нажимать не надо. Here we are. I don't see any champagne.
Where is everybody? Well, this can't be right. It's like everything's on standby. If it's a surprise party, they're doing an awfully good job of it. Гидропное We can see оборудование what the это VI специально has to предназначено say. для использования на гидропонной ферме и выращивания растений на Нексусе. Гидропонное оборудование. Plants are still alive. Компьютерный терминал. Это стандартный компьютерный терминал Nexus, It's предназначенный like для they взаимодействия didn't со finish множеством building it. систем. Hello? Интерфейс голографической системы. Это стандартный интерфейс виртуального интеллекта, созданного для упрощения и This передачи place should важной be packed информации. with people. Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with Avina. immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry, my code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub for the Andromeda Initiative's colonization efforts. It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy. Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists. Providing a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it. What year is it? The current year is 2819. After spending over 600 years in stasis, it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing. Well, she's got the date right, at least. So where is everyone? What can you tell me about the Andromeda galaxy? Here in Andromeda, you are over 2 million light years away from the Milky Way galaxy. This is the furthest any life form has ever traveled outside our home system, making you a brave pioneer indeed. The Nexus itself is located in a region known as the Helios Cluster. Here, you and thousands of your fellow colonists will fulfill your dreams of settling a new home. Fortune awaits. How does the immigration process work? We ask that you submit to a brief medical exam to ensure your health and well-being after making such a long journey. Once you've been cleared, our colonization experts will assist you in finding your new home. Please be mindful of the queue. Thousands of eager colonists like you are waiting to begin their new life in Andromeda. Where? Place is deserted. Where do colonists live? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in choosing the home world of your dreams. Will it be the tropical paradise of Habitat 7, the gentle rolling hills of Habitat 3, or perhaps the mysterious twilight world of Habitat 5? Whichever you choose, rest assured our Pathfinders have carefully vetted all colony worlds to ensure your security and prosperity. Oh boy. Habitat 7. That's where we landed. She's way out of date. Это уже понятно. That's all. It has been my pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Current wait time for immigration processing is unknown error. Right. That was helpful. Содержит датчики, используемые на гидропонной ферме для выращивания растений на станции. Стандартный ящик. Люблю исследовать. Вот это игра для меня вообще. Прям. Люблю везде нос свой засунуть.
There's a guy. Maybe he's got champagne. ДНК — 100% человек. Вероятно, это член бригады техобслуживания Нексуса, который в данный Let's момент talk to that занимается worker. электроремонтом. Hi there. We're from Ark Hyperion, and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an Ark? This is the Nexus, right? Pretty sure we parked in the right place. And for what it's worth, your VI over there could use an update. Of course, I'm sorry. It's just, we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. I'm Scott Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. But aren't you expecting us? You're the first Ark we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Everything that could go wrong with our plan has. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. Ryder, we should get to the tram. A lot of people will want to see you. Let's go. We can't keep everyone waiting. Жутковато так-то. No Должен word from the other прилететь на все Pathfinders? готовое. No word from anyone, period. Any threats from the locals? So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went south. They tried to kill us. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens are going to be a real problem. This day just keeps getting better. We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. We've heard about what happened, and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever.
We need a pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? Тогда у вас нет выбора. My father believed I am. If you trusted him with a job, you'll have to trust his judgment. Your father won't be around to fix things if you fail. That's no way to treat a guest. Это девочка, что ли? I'm Nak Morkesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Welcome to the Nexus. Я понять не могу, игра же старенькая, а текстуры сделаны вот реально как 4К. Не, лицо, да, понятно, волосы, вот пририсовка костюмов, все прям нормально вообще. I can't believe how far off track things have gone. It's bad, but it's not over. Not yet. Ma'am, the Hyperion's core is now online. Let me show you something. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Taylor, where's Vetra at? The Hyperion is starting to send a tally of supplies. Sending something big, is she? I'll just organize. Офигеть. Слушайте, вот знаете, что мне напомнило? Мы играли в Jedi, правильно? Fallen Order. И там был корабль, в который мы залезли через у него эти реактивные двигатели, да, там, либо, не знаю, космические. И мы плавали в воде еще уже ближе к финалу. И там все гораздо хуже выглядело, чем здесь. В плане обстановки. Здесь же все примитивно. Но здесь как-то масштабно смотрится, а там пипец как отвратительно смотрелось. Выберите задание и нажмите пробел, чтобы отслеживать задание. Значок появится на вашем компасе. Самое важное задание можно найти во вкладке «Приоритетное». Гиперион стыковался с Нексусом, который должен координировать работу участников инициативы Андромеда. Поговорить с директором Таном в штабе первопроходцев. Кризис в жилище 7. В ходе своего испытания огнем на жилище 7 вы, решив, что встреченные чужаки представляют угрозу, вы дали им отпор, защищая Фишера. Все верно. Исследовали инопланетную лабораторию. Все верно. Вы нашли пещеру, полную растительной жизни, пережившую золотой век планеты. Все верно. Нашли инопланетный челнок неизвестного происхождения. Все верно. Вызвали Грира из плена. Все верно. Вы сомневаетесь в том, что вы можете стать первопроходцем. Так, Райдер. Первопроходец. Хоть вы и скорбите о потере своего отца Алика, вы никогда не были с ним так близки, как могли бы быть. Известные помощники.
Алек Райдер родился на Земле в 2129 году. Говорит, что любовью к фронтиру обязан детству, проведенному в Сьерре Невада. В личном деле указано, что он вступил в армию Альянса и участвовал в историческом походе Джона Грисома через ретранслятор Харон. Получен опыт сделал его кандидатом на тренера. Так это мы читали. Став военным атташе, это мы читали. Получил приглашение на инцидент Андромеды. Алекс смог... Да, все верно. Вскоре после нашего прибытия на Андромеду 1700 Алек погиб во время операции на жилище. Дополняется история аж целая. Слушайте, ну это прикольно. Несмотря на нежелание директора Тана открывать архивы, доступны отдельные записи восстания на Нексусе в первые месяцы после прибытия станции. Скверно погубила высших руководителей экспедиции, их посты заняли заместители. Тем не менее, гидропонная ферма оказалась повреждена, ресурсов не хватало. Недовольства вылились в открытый бунт против нового руководства. Нексус оказался в опасности. Для защиты от бунтовщиков привлекли Кроганов. На сторону восставших перешла Слоан Келли, глава охраны. В результате победа осталась за Кроганами. Бунтовщиков изгнали со станции. Изгнанники до сих пор остаются угрозой для Нексуса. Кит-изгнанники. Большинство Кроганов покинуло Нексус вскоре после этих событий. Директор Тан отказался рассказывать о подробностях произошедшего. Да мы еще даже с ним не общались, если что. Такое чувство, что мы в какую-то засаду попали. Основательница инициативы Андромеды. Это мы все про нее читали. К сожалению, Гарсон так и не дожила до исполнения своей мечты. Она погибла на борту Нексуса, когда тот получил серьезные повреждения от скверны при первом прибытии в скоплении Элая. Ага. Нексус — важные места. Нексус должен быть безопасным пристанищем, посольством и финансовым центром, поэтому его отправили в опережение остального флота ковчегов. Он прибыл в Андромеду в недостроенном состоянии для экономии топлива. На завершение работы был отведен год. Изучение баз данных показало, что нанесенный скверный урон отодвинул сроки далеко вперед. Возвращенные ковчеги стыкуются к центральному кольцу Нексуса, подключают энергетическую систему к общей, выгружают колонистов для инструктажа и временно размещают на аванпостах. Нексус накапливает и распределяет ресурсы, образующие основу экономики инициативы. Тут ведут научные исследования, занимаются обороной, координируют усилия первопроходцев. Когда будут созданы аванпосты, Nexus станет местом постоянного размещения правительства инициативы. Характеристики: длина 15-47 километров. Охренеть. Ширина крыла максимально 5 километров почти. Диаметр стыковочного кольца. Полный вес 2,2 миллиарда тонн. Охренеть. Максимальное население после завершения 2,7 миллиона. Да ладно, Андромеда. Отошел. Сразу такой, до свидания, говорит. Руководство Нексуса, центра всех операций инициативы Андромеда, должна была балансировать между управлением самой станции и администрированием аванпостов. Анджи Йен Гарсон собиралась оставить за собой парадную роль, назначенную директором инициативы матриарху Нуару. К сожалению, и Гарсон, и Нуара погибли, как и большая часть заместителей матриарха. Нынешний директор инициативы Джорон Тан в очереди был лишь 8-м. Сегодня он официальный руководитель всеми операциями инициативы и командами первопроходцев. Фостер Эдисон сохраняет пост директора по вопросам колонизации, заботится о поселенцах и управляя развертыванием аванпостов. Хозяйством Нексусом занимается суперинтендант Накмир Кэш, управляющая также всем строительством. Управляющая, я думал, это мужик вообще. С появлением кэттов было сформировано ополчение под командованием Тирена Кандраса.
Формально Кандрос — гражданское лицо, но фактически с ним считаются остальные руководители Нексуса. Пассажиры Азари. Азари мы отчитали. Так. Мы читали это. Азари известна большой продолжительностью жизни. А, нет, не читали. Это мы читали историю их. Биотическими умениями и талантами к дипломатии были одним из наиболее влиятельных народов Млечного Пути. Исследователи Азари первыми нашли цитадель. Они же предложили создать Совет Цитадели. Нет, это уже мы читали. Азари однополы. А, нет, не читали. Уникальная физиология позволяет им размножаться при помощи своего рода партогенеза, передавая генетические особенности дочерям. Почти все Азари обладают даром биотики. Высочайший контроль над нервной системой позволяет им совершенствовать умения до высот, недопустимых другим народам. Тьфу ты, блин. Азари могут прожить 1000 лет, проходя при этом через возрастные этапы: Дева, Матрона и Матриарх. Матриархи Азари пользуются всеобщим уважением, часто обладая большим культурным и экономическим влиянием, хотя и в скоплении Элея они оказались вырваны из устоявшейся системы. Тьфу ты, блин. Так, Азари происходит с Тейсии, чьи огромные запасы нулевого элемента служат основой сильнейшей экономики Млечного Пути. Обитая в маленьких городах-государствах, Азари выработали привычку сотрудничать друг с другом, что привело к формированию республики. Правительство работает в виде электронной демократии. Спорный вопрос выносится на обсуждение в экстринете. В интернете, короче. Потом на голосование. Решение принимается при достижении согласия, либо по совету опытных в политике матриархов. Армия Азари достаточно невелика, но при этом эффективна. Десантные отряды из добровольцев, известные как охотницы, проводят миротворческие операции на своей территории. Из числа десантниц вышли первые спектры Совета. Продолжительность жизни в 1000 лет позволяет Азари смотреть на многие вопросы со стороны. Инвестирование, социальные программы, экологическая политика – все это лучше рассматривать в долгой перспективе. Подобный подход привлек многих Азари в инициативу Андромеды, ведь они не боятся путешествий длиной в несколько веков. Привет. Как раз сегодня проходил Mass Effect 2. Осталась финальная миссия. Да я хотел, потом что-то посмотрел, думаю, я не хочу. Я проходил их очень давно, когда они только выходили. Я решил не заморачиваться. Я уж не помню там вообще всех этих предысторий, все там. Помню, что какие-то пришельцы там пришли на ту планету, что-то вы там с ними делали, короче. Это было давно, я вообще нифига не помню. Андромеда — это отдельный кусочек, поэтому я решил в Андромеду поиграть. Не знаю почему, просто сидел, мне почему-то в голове всплыла Андромеда. Подумаю, дай погуглю. Нашел игру, стоит копейки, думаю, дай-ка я куплю ее. Смотри, какие реснички накрашенные. Mass Effect Legendary. Это которая ремейк-то сделали. Обновленную. Несмотря на то, что для многих Азари выглядит женщинами, на деле у этого вида нет половой дихотомии. Во время размножения они формируют два набора генов, которые передают дочерям через своего рода партогенез. Причем второй набор генов модифицируется партнером. Во время так называемого слияния Азари подстраивают под свою нервную систему под партнера, обмениваясь с ним электрическими импульсами через кожу, словно их нервные системы на какое-то время объединяются. Подобный уровень контроля над нервной системой определяет и таланты Азари в области биотики. Немногие народы способны достичь таких успехов, как их Азари достигают сразу после рождения. Появившись на цитадели, Азари предпочли спариваться с представителями других народов. Появившись на цитадели, Азари предпочли спариваться с представителями других народов, утверждая, что это способствует общему развитию и взаимопониманию. Кроме того, это снижает вероятность рождения Ардат Якши,
чистокровных Азарий, страдающих опасным генетическим нарушением. Если Азарий окажется совместимым с обитателем Андромеды, это окажет первую теорию об универсальности неких базовых принципов жизни. Охренеть. Да, ремастер, да. Офигеть, конечно, я в шоке немного. Так, давайте побегаем, потом почитаем все это. Читать не перечитать. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Hello, Console. You and I are going to be very good friends. We'll get you all fixed up and ready to go in no time. As soon as we hook you up to all that juicy power. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. Скэш. Так, пойдем поговорим. Что-то изменилось? Hello, I'm Jan Garson, founder of the initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at Workspace Not Allocated. Please select a topic. Мои данные работника. Состояние. Integration from the Hyperion is ongoing. Personnel are still restricted to operations. И да. Чай заваривал. Ты уж определи, что ты делал. Так, процесс отбора. The selection process saw the Andromeda initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. After discovering an unusually high ratio of potential candidates, or golden worlds, the Helios cluster was selected as our destination. Even at a distance, studying the light from stars can reveal much about their planet's composition and atmosphere. 7 worlds, nicknamed habitats, have the life-supporting environments and resources we need to start our new lives in Andromeda. For initiative strategy and Pathfinder coordination, please see Director Jaren Tan. For colonial affairs or outpost status, please see Director Foster Addison. For station maintenance, please contact Superintendent Nak Morkesh. For militia operations or Apex deployment, please see Tyran Kandros. А это пусть останется загадкой. Вот тебе на выбор, да? Что хочешь, то и будет. You are Scott Ryder, salary code 19B, active Pathfinder. Your supervisor is Director Tan. Based on current staffing needs, you will be eligible for paid vacation time in 587 days. Seriously? Why not plan on which beautiful colony you'll vacation on while you wait? Какой я колонии проведу отпуск? Я как понимаю, у нас весь план накрылся медным тазом. Viable planets capable of supporting life are key to our survival in Andromeda. The viability of a world is affected by several factors, including temperature, resources, threat levels, political stability, and so on. We have few viable planets currently within range. Resource levels are considered at risk. Кэш. Кэш. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. All non-relevant repair requests are currently on hold until power coupling is complete. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Genofuck. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn.
Only 1 in 1,000 survive. Охренеть. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. Ведь вот эта история, конечно. Вот ее поливали говном, по мне офигенная игра. Ну я тоже, я вот вчера, когда там вчера, позавчера в нее играл-то, мне понравилась она, не знаю. Мне интересно даже просто слушать, я вот не играю, просто слушаю, читаю. То есть это вот надо было же как-то это все, вот эту вселенную создать, что-то как-то проработать. No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was killed. And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. Что-то у меня Twitch вырубило. Наруто не... Оу, Twitch. Заработал. Молодцы, что чинят. What happened to Jean Garson? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. I noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda initiative. Вот мы прочитали, да. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. Аргумент. What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering.
Nothing more for now. See you later. Капец, опять новые данные добавились. Офигеть. Накмаркэш, наблюдавшая за разработкой и строительством Нексуса в Млечном Пути, сейчас служит на нем суперинтендантом. Она следит за нормальным функционированием всех систем, подключает вернувшиеся ковчеги, руководит строительными работами, либо работами. Кроме того, ее считают важной фигурой в клане Накмор. Блин. Несмотря на то, что большая часть Кроганов покинула станцию, Кэш называет свой пост ответственным за все. Документы на Нексусе показывают, что Кэш сыграла важную роль в функционировании станции во время кризиса. Уверенность и знание всех систем сделали ее незаменимым членом руководства Нексуса. Во время совещаний видно, что она плохо ладит с директором Таном, но присутствие Кэш гарантирует, что Кроганы еще обладают правом голоса на Нексусе. Понятно, почему она здесь. Моды. Повышение опыта за столкновение. Требования 206 из 30 емкость сомни гелием. Стандартный скафандр инициативы Андромеды предназначен как для проведения исследований, так и для сражения. В комплект входят прыжковые ранцы, мощные внешние и внутренние сенсоры, разнообразные атмосферные фильтры, и это не считая обычных генераторов кинетических щитов и керамической брони. Благодаря таким скафандрам персонаж может работать в опасных биомах, не опасаясь инфекции и хищной живности. Так, это материалы, которые нам нужны. Ячейки усиления 4. То же самое 4. Подожди. Повышение опыта за столкновение, а это оружие увеличивает урон при попадании в голову. Хорошо. Оружие, боезапас. Хорошо. Урон от оружия. Оружие. Урон от оружия. Может, наверное, в ближнем бою? Этот, собранный из чего попало скафандр, начисто лишен изящества. В нем смешались всевозможные материалы и технологии Лея, а микрокомпьютер управляют с трудом совместные программы. Несмотря на это или благодаря этому, броня весьма эффективна в бою, а ее системы прицеливания и климат-контроля не знают себе равных. Но мы, наверное, будем в первом гонять. Стандартный скафандр инициативы Андромеда предназначены как для проведения исследований. Ну вот это то же самое. Ничего не дает. Так, это уже поинтереснее что-то. Боевые скафандры первопроходцев представляют собой серьезную модификацию базовых моделей инициативы. Они укомплектованы передовым научным оборудованием, а также гораздо лучше приспособлены для ведения боя. Так как в обязанности первопроходцев входит нейтрализация угрозы, броня оборудована улучшенными стабилизаторами, системой прицеливания. Так. Оружие, точность, стойкость к урону. Ну, тут это вот поинтереснее будет. Застрельщик. Скиталец-застрельщик. Этот собран из чего попал скафандр. Ну, это то же самое, что было. Короче, один есть чисто атака, исследование и какой-то посерединке.
Стандартный скафандр инициативы, да. Оружие, точность. 2 ячейки. Боевой скафандры. Да. Ёперный ты театр. Скиталец. Оружие, боезапас, урон. Да, собранный с чего попало. Это тот же самый. Стандартный тот же самый. Так. Вот мы посмотрели. Чертежи 17. Глубокий удар первопроходца. Урон, скорость максим. А, наверное, снайперская винтовка типа какая-то. Нет, вот это вот снайперская винтовка. Урон 190. Как будто дробовик какой-то. Вес 50. $600. Это автомат. А, да. ПП, видимо, скорострельность 700. У него 275. У меня у базового 275, и вот это 275. А вот написано дробовик. 432 урона. Нифига себе. Ничего себе. Не, мне снайперскую винтовочку, и все, больше мне ничего не надо. Пистолет М3 хищник. Пистолет палач. Урон хороший. Пистолет скорострельный. Этот скорострельный. Палач прикольный. Резотрон. Ну вот у меня резотрон, да? Как бы тоже 275 урон ближний. Дава. Вес 65. Офигеть, урон 495. Гадюка 240. Лык. Это скорострельная. Вот вдова вообще огонь. 495. Как дал. Раптор. 49. Какая-то странная снайперская винтовка, конечно. Мотыга. Штурмовая винтовка. Снайперская. Вот вдова вообще огонь. Графит, кремний. Утиль. Ну это просто продать и все. Ага. Скотра... А, вон, Кора. Автоуровни. Натиск. Нова. Дробовики урон, дробовики сила. Умение сила, остальная защита. Так.
Мера защиты. Давай. Ты будешь так и... Так. Ну, можно было, наверное, автоуровня сделать. В смысле не подтвердил? Давай. Так, и ново. Подтвердить и выйти. Подтвердить. Малыш Кудряш. Выбранный набор: осколочная граната. Лайм. Скорость. Давай-ка скорость. Тут же гранатами закидывать всех, вся и все. Люди. Люди N7. Наиболее суровую тренировку бойцы Альянса системы может пройти в рамках межпланетной боевой подготовки МБП, межбоевая подготовка, на Вилла Милитар в Рио-де-Жанейро. Сначала кандидаты проходят 20-часовые испытания, возглавляя отряды во время броска по пересеченной местности с ограничением по еде и сну. Хорошо себя показавшим кандидатам присваивается звание N1. Дает возможность дальнейшей тренировки. Курсы с N2 по N6 часто проходят за пределами планеты и включают бои в невесомости, десантирование, прыжки с парашютом, использование прыжкового ранца, бои под водой, изучение стратегий различных языков, тактической медицины, как для людей, так и для представителей других народов. Уровень N6 подразумевает реальный боевой опыт в горячих точках по всей галактике. Если ученик проходит эти курсы достойно и эффективно, он может получить и звание N7. Только обладатели этого звания могут носить соответствующий знак от различия. Это вот оттуда N7. Альянс систем недооцененная. Недооцененное. Наднациональное правительство, координирующее усилия людей по освоению и заселению Млечного Пути. Альянс отвечает за развитие и оборону колоний и станций за пределами Солнечной системы, а также представляет людей в Совете Цитаделей. Альянс был создан потому, что ни один народ сам по себе не мог финансировать и направлять быстрое рассредоточение человечества по галактике. Открытие протеанских развалин на Марсе доказало, что контакт с инопланетянами неизбежен. Это привело к тому, что... это принесло Альянсу международную поддержку, которая лишь окрепла после того, как его бойцы освободили Шанти во время войны первого контакта. Статьи в мне это слово не нравится. Экстранете того времени и документы Джейн Гаррисон показывают, что между Альянсом и инициативой Andromeda существовали разногласия. Постройка кораблей, аналогичных по размеру дредноутам, и устойчивые слухи о работе над ИИ способны повредить положение людей в Совете. Способны повредить положению людей в Совете Цитадели, привели к тому, что Альянс потребовал права наблюдать за работой в лабораториях и на верфях инициативы. Переговоры продолжались до самого отбытия кораблей инициативы. Так, остальное почитаем потом. Вот это что такое? На память будущим поколениям, если инициатива вдруг всплывет кверху брюхом. Нексус по сути своей не более чем цирк на 4 манежа. Мне не нравятся методы Дана, и он
И он явственно показывает свое презрение к Роганам. Думаю, намерения у него благие, но он тот еще рвач. И добьется он так только конфликта. Нексус не сможет объединиться до тех пор, пока у Тана развязаны руки. Эдисон уже решил отколоться от него и занимает круговую оборону. Надо будет потолковать с Кандерсом. Надеюсь, мы сумеем договориться. Может и нет. Как же меня достали все эти фокусы. Ствол. I don't care. We know the problem is more widespread than we thought. We're working on fixing it. That's all. I don't care. Melody, you've already checked the console. Магазин какой-то. Продавец оружия и... Weapons and stuff. I got you covered. Use the console to take a look through what I got. It'd be a lot easier if I weren't missing half my stock. Ouch. Why am I paying for these? Half the supplies are inaccessible, what with how we crash landed and all. And I have to trade with the crooks out there for the rest, so... Очень редко. У меня 100 кредитов. Так, перспективу видим. 100 кредитов. 1600 кредитов. Занатор. Катана. Гадюка. Блин. Вдова. Я хочу вдову. Очень хочу вдову. Продать весь утиль. Гадюка. Сереньким, понятно, нет доступных предметов. Да. Нет доступных. Вот так вот поговорили. Ну вот одно и то же. С тобой что? Что с ним? Почему он за решеткой в темнице сырой? Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. But the planet was toxic. What if they store oxygen in porous tissue, like Quiro's rockfish? I still reckon they had breather gear stowed in that armor. Perhaps both. Life is infinitely adaptable, as our expedition proves. Ты не хочешь со мной разговаривать? Профессор. Иди твою мать, профессор. Если что надо починить, я сразу все сделаю. Мне нравится. You'd be surprised. There's also Purvine in the seed bank. Nobody's making Creeper in Andromeda. You'd be surprised. What am I going to do? Pathfinder, no time for our beer yet. This place is a mess. Security isn't. Let's call it strained. I can believe it. The Nexus is running on empty. Not just that. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for Frontier. We know Cat are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad.
There's apparently no viable planets in range. Exile may have been a sanitized death sentence. What a shit show. Pathfinder, we have to get this back on track or we don't survive. No pressure, right? Сущий пустяк. Мы все приведем в норму. Вот так-то вот это вот что-то мне все это не нравится вот больше. Но я же должен быть уверенный, да, поэтому... As long as the Nexus is here, as long as we're here, we have a job to do. Double down crisis mode. I can do that. We can do that. Ready and willing, Pathfinder. Pathfinder, I'm feeling less bad about missing a year of this. Everyone's beaten down. Nothing to do but watch the reserves shrink. And now all eyes are on us. All I know is, we have to fix it. Engineering update. We are working It's on quiet here. accessing more power. Still get opinions, of course. And talk to security. What about? Leaders, direction, lack of it. Tan is the standout, but none of them have made friends. Да. Кого бы ты Who would you поддержал, say да? is actually measuring up? My dad would say elections were rubbish because you don't get people who could do the job, you got politicians. By that measure, I go Addison. She does not want that job. Если правильно вкачать, то реально он будет все аннигилировать просто. Сейчас посмотрим. Ryder? Pathfinder? Ладно, все, я понял. It's not right. It's not fair. What's wrong? Oh my, you're... So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. За какое преступление? What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have... There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Да, давай. I'd be happy to. Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please, tell Nilken I love him. А, ты который здесь стоит? Да. Да, сразу вопрос задал. Help you? Pathfinder Ryder, here to see Nilken Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilken, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanting to chat with you. A Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Your wife's all broken up over this. She says you didn't do it, and that she loves you. She's a wonderful person. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. Вот сейчас смотри, понимаю, если сейчас бы начали играть, все равно бы как не играл в нее. Я так написал, интересно. Если сейчас бы начал играть, все равно бы как не играл в нее и вовсе было бы. Как это помиловать нельзя казнить, да?
Ну, ссора порой случается. Дальше-то что было? So when he was killed, people assumed you did it? For good reason. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the cat, and I guess I panicked and fired. A witness saw the chief's chest explode. Взорвалась. Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. Не сдавайся. И у него выбора нету. Пошли уж. I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. It'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. Просто уже сколько? Час? А, все равно, что первый раз бы играл. Не знаю, мне пока нравится Andromeda. Задание для ударных отрядов. Нифига себе. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Убийство. Давай поговорим насчет убийства. Если отбросить мелочи на... Да. Я не знаю, что здесь нет такого. Нашли прям. I spoke with Nilken Rensis, the man found guilty of the murder on Eos. Yes, our first murder here in Andromeda. I wish it had been our last. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a high-ranking officer was killed by one of our own. The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. И его призвали вином, не говори. So there was a trial and he was found guilty? It was short and decisive. Despite the lack of physical evidence, everything added up. His only defense was, trust me, I didn't mean to do it. Это важно. В основном все... Да. Да. Я тоже говорю, что-то понять не могу. Ну, мимика. Есть игры с гораздо хуже мимикой. Возьми вон Forspoken, допустим, кусок говна. Я куплю Forspoken по акции, когда она будет стоить, не знаю, рублей 500. Там, кстати, выходит какая-то новая игра. Она почти как Forspoken. Тоже открытый мир огромный. Файтинги, вся фигня. Но она поинтереснее выглядит, чем Forspoken. И там нету вот этой вот прекрасной актрисы. That is the difference between murder and accidental death. In this case, motive plus opportunity plus eyewitness account equals murder. Look, knock yourself out. A key witness, Cassidy Shaw, works in operations. Go ahead and talk to her. And there's a recording of the perpetrator threatening the victim. I'll let you cue it up on the console there. As far as I'm concerned, this case is closed. Я себе ты красавец, конечно. А если мы невинного? Forspoken-то? Да вообще кусок говна Forspoken. Are the other Turians managing okay? So. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. It's rough out there. I might need backup, if you can spare the people. I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. In fact, I could give you authority to dispatch them. It'll cut down their response time. Thank you. Our current ops are on the terminal. See if there's anything that could use a shot where it counts. Мне аж прям интересно стало, что за отряды. You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia?
I was escorting a prospecting team on some moon when we ran into a species we'd never seen before. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to warn the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Да. И цена без оценки максимум 1300, да. Когда вообще графики нету, я говорю, я просто зашел, такой думаю, пипец, это не зашел, в смысле, эти обзоры смотрел, думаю, пипец, это что, говорю, за шлак такой? А еще там все, говорит, тормозит, виснет, зависает и так далее, там жесть какая-то. Посмотрел вчера начало этого, как называется-то? Блин, игра-то вышла. Про Хогвартс-то про этот гребаный. Гарри Поттер, короче, вот эта вот вся влажная комната, короче, неважно, вот эта вот хрень вышла. Я что-то в ней вообще... Да... Нет, она красивее, да, чем Форспока, но я что-то прям эффекта вау вообще не вижу в ней. Вообще не вижу, чтобы она там... Вот прям так вот была. Игра игрой, графика графикой. Вообще ничего выдающегося нету. Что там такого может быть, я не знаю. My team ran into some not-so-friendly locals on the way here. Bony crests, advanced tech, merciless sons of bitches. They're called the Cat. We've sighted them on several worlds already. I've seen how dangerous they are firsthand. They could take the Nexus apart. Someday Addison will believe me. What do you know about the enemies we've encountered? The Ket. We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know. Then my sister became a sculptor and cousin Irene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Ладно, всего доброго. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Инициатива Andromeda, получение пипец, еще что-то там добавили. У нас стрим сегодня будет просто, мы будем читать и бегать по кораблю, я уже понял, потому что мы уже 1 час 15 минут просто спустились с мостика вниз только. Ой, господи. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Kandros for authorization to participate. Так, потом поговорим. Engineering update. We are working on accessing more power. The Nexus versus Colonist Nilkin, Evidence 7A. Hiram! Hiram! They've seized the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilkin. We're taking it back. No! I'm not letting your ego get us killed! Even if I have to... No! Get him off me! Get him off me! Свидетелем шоу. Мистер Шоу. Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please await further instructions. Так, он где-то наверху, что ли? Right. Me in. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition.
Теперь вы мне доверяете. I thought I didn't measure up as Pathfinder. Director Addison keeps her own counsel. I keep mine. And when you disagree? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Это же уже боте... Ну да, она пока в капсуле, да. Я, кстати, что заметил про себя? Что? Да, пошли давай. Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah! Something wrong? Ryder, please see me and Sam Node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. О, ковчег, и опять добавили еще 4 статьи. Ryder, you have my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Я их найду. А что с ними случилось-то, кстати, да? Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? Я уже разучился играть на клавомыши. А я не могу, я на клавомыши во все играю. О, давайте про Тана послушаем. As director of the initiative, are you in charge around here or what? If the others would allow me, they don't see me as the rightful successor. Ты же 8-й, потому что. Где движноги пиу-пиу. Не, сегодня будет стрим чисто общацкий. Мы пообщаемся, и уже на следующем будет пиу-пиу-пау-пау. Я хочу выслушать, что здесь творится. What's their problem with you? I am not Gian Garson. Our founder was charismatic, eccentric, larger than life. Traits I cannot hope to mimic. She and her inner circle perished in the Scourge, some at the hands of the exiles, some never made it out of stasis. I was deputy assistant for revenue management. Then all 7 leaders above me died. I was next in line for the role. Поэтому тебя погоняла 8-ка. Ковчеги-то где? Ковчеги где? So, you're an accountant? Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours and I went a different direction. Then I heard about the initiative and saw my chance to try the path not taken. While I may not be setting foot on new worlds, my authority can ensure that you do. Right. Sorry. Не, вот если бы мне предложили, Данилыч говорит, все, завтра корабль летит в космос, на Марс будем там строить первую эту, не знаю, там, поселение первое, да, там для человека, колонию. Я бы сразу же прям, уже бы на чемоданах сидел. Я в гробу видел эту всю землю.
So how does anything get done? In theory, Kesh handles the Nexus's physical operations, Kandros runs the militia, and Addison manages colonial affairs. I oversee all of it. In practice, we argue, debate, and yell at each other until a decision is made. If we're lucky. It is maddening. Ну, это всегда так. Всегда выматывает. What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical. People like a roof over their heads, and you'll want to eliminate any hostile threats. Whether that's the cat or other terrors lurking in Helios, colonists being murdered on sight can be discouraging. Also, scouting and mapping terrain is a priority for any Pathfinder. And don't forget forward stations. You'll want those. Станции, кстати. Я, кстати, тоже уже не помню, что с ковчегами. What can you tell me about forward stations? I was afraid you'd ask. It's mostly what the engineers tell me. A forward station allows mining, equipment repairs, and resupply for field teams. I mean, who wouldn't want that? But seeing as how every colonization effort has failed, it's just theory at the moment. You get to test it out, Ryder. Все, я прям сейчас готов идти прям и покорять. Но дослушаем. What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all. It looks like a melting pot around here. The Nexus is home to several initiative species. Many came ahead of the Arks. The hope is that this station will one day serve as the governing body in Andromeda. Though I'm not sure what they were thinking, lumping Krogan into the mix. As a Solarian, my kind tend to have a low opinion of them. Nothing I've seen here has changed that. Why don't you like the Krogan? It's common knowledge that they are a violent, ignorant species. Long ago, they waged nuclear war on one another. Their planet was decimated. My people tried to uplift them, but the Krogan could never tame their worst instincts. What if they bring their tempers to Andromeda? We'll all be dead. Я пошел душ покорю. Ну все, давай покорять душ. It sounds like the Nexus has had a rough time of it. Publicly, I would say we're more than up for the challenge. Privately, I can tell you, it's been a disaster. The Scourge killed hundreds, many of them our senior leadership. Even the founder of the initiative, Gian Garson, is dead. Я в курсе, да. We came across alien technology on Habitat 7. It seemed to affect the weather. Your people know anything about that? There have been reports. Failed scouting missions have mentioned advanced structures of unknown design. Whatever they are, they defy explanation. But with our resources stretched so tight, no one has had a chance to study them. And what if the answer was bad for morale? Suppose these things turn people into food. All we know is the cat are interested in them. I'd rather not stir things up. Any more information you can give me on the missing Arks? No, and that is the distressing part. The Asari, Turian, and Solarian Arks are completely unaccounted for. If they had the same problems with the Scourge that we did, I fear the worst. Should you find any clues, please investigate. Without the other Arks, the promise of the initiative can never be fulfilled. А у каждой расы свои ковчеги были, что ли? Are there any other Arks we should expect? We had hoped Quarians would be part of the first wave, but before departure in 2185, we got word they had technical problems with their ship. It seems they're also bringing along Drell, Hanar, and other species as well. Managing all of their biological needs caused complications. We won't see them for some time to come. That's all. Тогда понятно. Thanks for your time. I'm happy to help. You will find our futures depend on each other's success. Good luck. Something I can help you with? А, ну все. That's all. Thanks for your time. Of course.
Опыт плюс 50. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Yeah, looks fine so far. Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. Почему параноид? What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Да. Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. Ah, I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Все верно, да? Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Да давай, все, давай. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that'd really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. No, I'm fine. And I don't know, it just blew up. Сейчас все просканирую. Be careful. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Взрыв на узле произошел в результате попытки системы компенсировать крупный скачок энергии. Если удастся отследить место происхождения скачка, мы сможем определить, кто имел доступ к управлению системой. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. Control the Hyperion. Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Он что-то сказал, а там какой-то другой говорил. Это реле предназначено для сбора небольшого количества избыточного заряда при каждом распределении энергии по другим системам. Если бы его не нашли, это в конце концов привело бы к перегрузке и сильному разрядке. Восстановить его мог только кто-либо, умевший физический доступ к консоли. Установить его мог только кто-либо. Установить его мог только кто-либо. О, шоу. Cassidy Shaw? I'm Scott Ryder. I'm looking into the Nilken murder case. Oh man, I thought that was over with. Have you heard the audio recording of their fight? Yes. I helped pull him off Chief Reynolds. You could see it in his eyes. He was gonna kill him. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the chief. He looked right at Nilken and shouted no. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock. If they'd fought and Nilken threatened to kill him, why was Reynolds surprised? Fronts fight, say things they don't mean, maybe even hurt each other. But you don't expect your best friend to shoot you. To me, that's the saddest part. The chief's heart was broken right before it exploded. Did Nilken seem remorseful? I lost sight of Nilken in the turmoil. When we found him, he seemed in shock. He couldn't speak. He looked nauseated. Could have been guilt. The reality of the act sinking in. Did you see any cat in the vicinity? Nilken said so, but not that I could see. Still, the sandstorm was severe. Visibility wasn't great.
Reynolds was leading you back to retake the compound. Did you agree with that? It wasn't my place to agree or disagree. He was ranking officer. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. Вот-вот. I appreciate the information. Of course. It kills me we had to leave him behind. He deserved a proper funeral. So the body was never examined? Important piece of a murder investigation. Tian wouldn't allow a mission to go back for him. Said it was too dangerous. А, по ходу дела, сейчас мы еще поедем на планету, полетим. И тело искать будем. Танц. Something I can help you with? I'm looking into the Nilk and Rensis murder charge. And? I want to go to Eos and retrieve Chief Reynolds' body. That isn't usually Pathfinder business. First murder in Andromeda, and I'm impartial. Figured you'd want to get it right. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. The more certain we can be, the better. All right, but let's keep it quiet. I don't want people thinking we're reopening the case. I hope anything you find reaffirms what's been done, but if it sheds a different light, we'll deal with it. We'll send the coordinates of the murder scene. Good luck. Я говорю. That's all. Thanks for your time. My pleasure. I see great things in our future. Tram technicians, please report to the Hyperion coupling annex. Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. В работу системы кто-то вмешался так, чтобы случайным образом был создан разрядный импульс, который сотрет память системы. Эта версия была выполнена дистанционно. Если удастся следить источник, мы, возможно, установим, кто имел доступ. Сука, кто там доступ имел? Scanning. This panel has been tampered with. Send the data to Raj. Yes, Pathfinder. Здесь была совершена диверсия. Разрешение на доступ сюда был только у нескольких техников. Работай, не отвлекаю. Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please await further instructions. Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any idea as to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the Hyperion main deck. Урон на участке был нанесен в результате прямой блокировки предохранительных устройств. В списке работающих здесь указано множество имен. Я сопоставлю все остальные данные. Да, рад, я иду. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex, combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. What situations should they handle? Protecting civilian outposts holding key positions, or just distracting the Ket. Authorization complete. Good luck out there.
Даешь дивизию. Ударные отряды. Чтобы поддержать начинание инициативы, вы можете посылать на задание ударные отряды. В случае успеха они получат очки опыта и райдер награды. В случае провала опыт будет мало, а награда не будет вовсе. Апекс. Ударный отряд, выполняющий самое важное задание в секторе. Выберите задание, нажмите пробел, чтобы отправить туда Апекс. Игра сохранится перед запуском сетевой игры, и вы возьмете на себя роль одного из оперативника Апекс в составе небольшой группы. Задание Апекс можно выполнять в сетевой игре вместе с друзьями или с помощью подбора игроков, чтобы зарабатывать награды и бонусы для своего первопроходца. Внимание! Ознакомитесь с описанием задания, временами и рамками, награды за успешное выполнение и дополнительными подробностями. Требуется время, не 1 час 38 минут, истекает через... Нужно выяснить, собираются враги просто захватить одну из наших баз или уничтожить ее полностью. Атакуйте их склад снабжения и проверьте запасы тяжелого вооружения. Черты задания. Наличие чужаков. Нет права на ошибку. Разбойники. Награда 5 единиц финансов задания. Это задание в данный момент доступно вашим ударным отрядам. Выберите задание с помощью пробела и отправьте ударный отряд. Список заданий обновляется каждый день. Этот значок указывает на уровень сложности задания. Типа первый уровень. Так, выполнить слухи, что враги перейдут через этот пункт, нанесите удар по базе, чтобы выяснить, какой груз и куда они перевозят. Черты здания. Реликты. Ага, ночная вылазка. Нам нужен герой. 10 единиц. Базовый ящик предметов. Ящик научных данных. Так, тут реликты. Наличие чужаков. То есть тут будут все. Вражеские корабли сеют хаос на наших территориях. Уничтожьте их, пока они не успели нанести непоправимый ущерб. Фокстрот. Шанс успеха 74. Требуемое время. Ага. Ударный отряд. Шанс успеха 74. Осталось времени. Выполняется. Все. Полетели. Поговорите с диверсантом. We can start building a bank of vaccines once we get more biomaterial. It's that scourge I'm wondering about. Standard calling radiation shields and В смысле внизу? Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please await further instructions. Внизу. Погнали вниз тогда. Офигеть, тут еще целая палуба. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. Hey there. You okay? Those guys really grilled you. And Addison. First Pathfinder they've seen in over a year. All she can do is question your competence? Кто такая Эдисон? Which one was Addison again? All politicians look the same to me. Same here. Next time we'll ask for a seating chart. I worked out logistics with Director Tan. They're giving us a ship and crew. He said their best is taking care of it. I still need to head back to the Ark and check in with Sam.
Sounds good. While you're there, maybe see how your sister's doing. Так, подожди, а я с тобой больше поговорить не могу, что ли? All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on Так, я heightened понять не alert. могу. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Где это Зара-то? Штабы получения, офис Тана, офис Кэш. Тут завалено, тут просто подъем наверх. Тут вниз магазин. Командный центр. А, тут еще этажи он есть. Твою видите. Ладно, пошли. Не, я думал, это этот. Гонять будет влево-право. Типа челнока. А это лифт-то нет. Жилая палуба. Как вниз-то спуститься? Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Инициатива. Так, ну это мы вниз прибыли. Отсюда вот мы появились в начале игры. Зара. Лани. Pathfinder, good to see you. Word is there's been trouble on the station. We just got here. How did you know that already? Word gets around. Does it now? People talk to me. Anyway, as soon as we establish outposts, everything will even out. I'm sure of it. Restricted access to Sam node has. What about your family? I'm an orphan. My parents died on the Mindoir colony when it was attacked years ago. No siblings. I left some friends and distant relatives behind, but I have friends here too. I love piloting, but I like the idea of going back to my roots and farming like my parents did. Someday. Why did you join the initiative? The most popular question on the station. Honestly, I wouldn't have known about this project if Nozomi hadn't reached out to me. Nozomi? Captain Dunn. Of all the captains I've piloted for, she's the best. I've always been a wanderer at heart. When she asked me to be her pilot, how could I say no to the adventure of a lifetime? How do you feel about all this now that we're here? Hopeful. I know, it's a rose-colored outlook, but someone's got to keep the positivity coming, right? Have to go now. See you later. Later. Ух, такая, для чего она здесь? Ну давай, Зара. Zara Kellis? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here. I'll transfer the scans I took to your Omni tool. Funny. Raj was investigating the same thing, and it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Callis has accumulated is strangely similar to Mr. Patel's. A third party seems likely.
The real saboteur could be setting you both up. Because we both figured out something was going on? That would make sense. It's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Raj, you there? Yes. How did it go? Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Хотя бы ответил как-нибудь. Вы мне предлагаете обратно ехать куда-то? Серьезненько? Ну, погнали. Я парень простой, надо так надо. А, нифига, тут выбор еще есть. Криоотсек. Командный центр, вон оно что. Выявлены проблемы доступа к сети, сбиты маркеры времени, поврежденная система повторного просмотра, повреждена система повторного. Первое. Коммутира Кандрас, директор инициативы Andromeda. Кандрас. Как вам известно, во время вашего отсутствия на Нексусе случился бунт. Обстановка накаляется очень быстро. Как мы полагаем, все началось со стрельбы на гидропонной ферме и кражи в арсенале. Мотивация к восстанию послужили разные факторы. Безусловно, сыграла роль стадное чувство, но для лидеров, в том числе вашей предшественницы, бывшего директора охраны Слоан Келли, это было заведомо предательством. Предпринялись слабые попытки описать и оценить ущерб, нанесенный соучастниками Слоан в ходе восстания. Украденные припасы, сломанное оборудование, ну все такое. Но я надеялся, что ополчение сможет составить официальный отчет, чтобы выжить нам необходимо знать, с чем мы столкнулись. Чтобы выжить нам необходимо знать, с чем мы столкнулись. Директор Тан. Доклад изгнанники. Директор инициативы Andromeda, Террен Канрас, весна отряд 232. След остыл. Нашли нечто похожее на заброшенные лагеря в системе Фер. Но живых обитателей там нет, только кладбище. Среди мертвых были конспиратор и Рида, но не Слоан Келли. Директор Тан, мне нужно, чтобы мои подчиненные занимались защитой системы, а не инвентаризацией. Если же вам очень нужен отчет о пополнении, отчет о ополчении, я поручу его сержанту Нелсу. Кстати, насколько я понимаю, изгнанники больше подчинились Калексу, чем Слоан. Разве не он поднял мятеж? Возможно, Келекс Корвансис и начал мятеж, но Слоан открыто объявила о своих намерениях. Я знаю, что она была о вас высокого мнения, но надеюсь, что вы сможете сохранить беспристрастность в том, что касается этой задачи. Тан. Слоан Келли обманула мои ожидания, никаких проблем не возникает. Походу, Слоан. Отлично, значит, вы не будете против отправить небольшой тайный разведотряд, чтобы выяснить, куда могла деться Слоан и изгнанники. Я не хочу неприятных сюрпризов, когда мы наладим колонию. Директор Тан. This file is useless. Let's check another.
Сохраняется проблема доступа к сети, сбиты маркеры времени. And another scrambled file. Coincidence seems unlikely. Let's check another. Конечно. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Someone working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. Сейчас мы выведем вас на чистую воду. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. This person is not a match. Non-relevant repair requests are currently on hold until power coupling Не замечен в диверсиях. Так. Biometrics do not match. Ну, логично, где-то снизу. Погнали. Кажется, сейчас пока рублю, просто бегаю, мне тут уровни надают. Biometrics do not match. Совпадает. Scan results show a partial positive. Target is most likely suspect. Who is he? Dale Atkins reports to Kandros' department, assigned to station security. Дейл, сука. Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. Is that what sabotage is called these days? Work? You're pretty arrogant for the new kid. You don't even know what's been going on. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... Whatever happened back then, hurting people now makes no sense. What do you know? I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people, killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. That lot make a decision? That'll be the day. Опа! Перспективность. Чувствую себя мужиком просто.
Так, давайте, у меня есть бросок, у меня есть отражение, нужно еще какой-то перк. Сингулярность. Интересно, кстати, сингулярность. Как ее? Ну, копье так-то жесткое, конечно. Взрывает подготовленный комбо. То есть вот эта сингулярность. Это, то есть притягивает, а копьем ты добиваешь. Правильно? Правильно. А, вот. Она тоже комбо. Все. Так мы пока оставим. Вот сингулярность прикольная штука. Барьер. А. 3%, 6 на 3. 18. Я так понимаю, работает. Урон от умения. Сдерживание. Так, давайте тогда сингулярность качаем. Это на 2 очка. Вот эту штуку вкачаем. А тяга что такое? И делает уязвимым для комбо подрыва. Так-то прикольно, Звездные войны, блин. Это отражение прикольно. Сингулярность прикольная. Два очка. Давай щит качаем. А, тебе тоже дается, что ли? Натиск. Два очка. Ну, тут больше я никуда не смогу положить. Положить, добавить. Лайм. А, в технику? Подожди. Пора. А, это мое, а это именно этих, да?
О, пусть будет. Так, если ты будешь рывок делать, давай тогда защиту вкачаем. Ну тебе-то я 18 очков, пипец. Ну все. Все, мы дело раскрыли, уровень обдали, уровень мы вкачали, и на этом, пожалуй, все на сегодня. Ох. Итак, 2 часа мы пробыли на корабле, выполнили 1 квест. И в принципе мы молодцы. Начитались вдоволь, узнали некоторую историю. Парногенез мне понравился. Про Тарасу этих. Азарик, теперь они могут еще испариваться со всеми подряд. Ой, ладно. Про Тану узнали, про дела о Центурионе узнали. Но, в принципе, все хорошо, штурмовую группу научились отправлять. Как-то так, дальше продолжим. Не знаю, пока игра нравится. А на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был, кто смотрел. И до новых встреч. Пока-пока.